Hi everyone. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وفي درس جديد في الوحدة رقم 7 وعنوانها citizenship. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed SAYAR. So before we start, please like, follow and subscribe, and please share this video. So this lesson is intended to second year Bac students, as I said, working with Ticket to English Unit number 7 citizenship. هذا الدرس هو موجه لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا الذين يعملون في كتاب Ticket to English الوحدة رقم 7 عنوانها citizenship. In this video we are going to study vocabulary, function, reading, grammar and writing. Let's start with vocabulary. Alright, so here is a list of citizens' rights and responsibilities. Work in groups and put each item A to X in the appropriate circle above. If you cannot decide on an item, put it in the intersection. إذا مطلوب منكم أنكم تعملوا هاد الجمل أو العبارات في الخانات المناسبة في الدوائر المناسبة، وإذا كنتوا ما متأكدينش من شي حاجة معينة ديك الساعة عملوها في الوسط. يعني أن عندنا rights and responsibilities، أوكي، الحقوق والواجبات. سواء غادي نبداو بشوفوا الحقوق شنو هي. To have access to education، الحرية أو الحق في التعليم، الحق في العمل to have a job، الحق في أن تكون محترما to be respected، الحق في أن تكون لديك access يعني ولوج لوسائل الترفيه، الحق في الإعلان عن الرأي، الحق التعبير عن الرأي. To have somewhere to live يعني الحق في أن يكون لك مكان للعيش، الحق في الولوج للعناية الصحية، استفادة من العناية الصحية، الحق في أن تكون آمنا، والحق في الحركة. إذا هذو كاملين حقوق. شوفوا دابا responsibilities. To participate in community activity، تشارك في الأنشطة ديال المجتمع ديالك. To respect the environment، تحترم البيئة. To be tolerant، تكون متسامح. هذه من الواجبات. To pay taxes، من الواجبات ديالك أنك تأدي الضرائب. To respect the rules and laws، تحترم القوانين والقوانين. To be concerned for the common good، تكون مهتم بالصالح العام. To respect the flag of your country، احترم الراية ديال البلاد ديالك. To believe in human dignity and equality، تؤمن بالكرامة الإنسانية والمساواة. وكذلك to tell the truth، تقول الحقيقة. and to respect the others، تحترم الآخرين. إذن هذه هي الواجبات اللي خص المواطن تكون عنده citizen to be a good citizen. بطبيعة الحال كاين ما هو to do your personal best بمعنى تقوم بواجبك. كاين هناك ما بين اللي هي في نفس الوقت حقوق وواجبات. to earn your livelihood، تكسب قوت يومك. to vote، تصوت. to have the say in what happens، يكون لديك رأي فيما يحدث. and to volunteer in your community service، لتتطوع في الخدمات ديال المجتمع. Okay, let's move on now. Another exercise. بطبيعة الحال read these definitions and explanations and find out the corresponding words or words. بطبيعة الحال عندنا هنايا واحد مجموعة ديال التعريف والشروحات، وخصنا نلقاو من كذا بحال مثلا عندنا something you are allowed or permitted is right. إذا شي حاجة اللي هي مسموحة لك أو مسموح أنك تعملها بمعنى هذاك حق من حقوق ديالك. allowed بمعنى مسموح لك، permitted بمعنى كذلك مسموح لك. إذا غنرجعوا نشوفوا هاد الكلمات اللي عندنا هنايا charity، service، lobbying، censorship، NGOs. هاد الكلمات كاملة غنحاولوا نعطيوها التعريف ديالها في هاد الجمل. نبداو برقم 1. giving up your free time بمعنى تعطي وقتك الفارغ، اسمها volunteering التطوع. something you give up to help others، شي حاجة اللي كتعطيها باش كتساعد الناس كنسميها sacrifice التضحية. an organization that does not work for the government، جمعية اللي ما كتخدمش للحكومة كنسميها NGO، جمعية غير حكومية. NGO non-governmental organization. attempting to influence public officials to take a desired action بمعنى محاولة التأثير على مسؤولين سياسيين لاتخاذ قرار معين مرغوب فيه، هذا كنسموها lobbying، مجموعة الضغط. the control of what can be said written or published بمعنى التحكم فيما يقال وما يكتب وما ينشر كنسموها censorship.
organizations set up to provide help or assistance to those in need. الجمعية اللي كيعملوها الناس باش تقدم مساعدة كنسميوها charity. charity هي جمعية مساعدة. term used to refer to a group of people sharing certain values or having certain conditions in common اللي كنسميوها community. إذا community المجتمع كتعود هذه الكلمة كتعود على مجموعة ديال الناس الذين يتقاسمون قيم مشتركة بيناتهم وعندهم كذلك ظروف للعيش مشتركة. The process by which business, politics and culture operate on a world scale is called globalization. إذا العملية التفاعل ديال التجارة والسياسة والثقافة على الصعيد العالمي كنسميوها globalization العولمة. Rights and freedoms حقوق والحريات to which every human being is entitled مخولة لأي إنسان كنسميوها human rights. An organization that works for improving the conditions of employment منظمة تعمل لتحسين ظروف العمل كنسميوها trade union نقابة. Obligations or matters over which a person is considered to have legal or moral duty كنسميوها responsibilities. هي obligations هي المسؤوليات أو الواجبات. Claims, privilege and entitlement normally protected by law is called rights الحقوق. And a native born or someone who has been naturalized in a particular state or nation is called citizen. إذن المواطنة هي شي واحد اللي خلق في شي بلد معين وتعطت له citizen يعني المواطنة. Next exercise. Number 4. Learn about these idiomatic expressions. إذن هنا عندنا واحد مجموعة ديال الأمثلة نشوفوها. المثال الأول right as rain. If things are right as rain then everything is going well for you. إذا كان شي حاجة كنقولوا لها it is right as rain بمعنى أنها ماشية مزيان. Right royal is an extremely exciting, memorable and funny one. إذن هي شي ذكرى اللي هي أو ذكرى اللي هي رائعة. Right up my alley. If something is right up your alley it suits you perfectly. تناسبك أو تلائمك. Right up your street. If something is right up your street it is ideal for you. يعني مثالية بالنسبة لك. Alright. Function now. Advice. Now advice please. Here is an imaginary dialogue where Mr. is asking for advice and the singer is given advice. إذا هنا عندنا حوار ما بين Mr. and the singer. Now اللي مطلوب منا underline سطروا على العبارة ديال asking for advice and العبارة ديال given advice. نبداو ب asking for advice. What do you think I should do? What do you suggest to help? What would you do in this situation? هذه بالنسبة ل asking for. نشوفوا دابا given advice. I think you should. You should help. If I were you I would participate. إذن هذا هما العبارات اللي نستعملوهم to give advice. شوفوا دابا جدول with your peers. With your peer complete the following dialogues and act them out. إذن نكملوا هذا الحوار. The singer isn't that your oil in the sea? What do you think I should do? I think you should clean it up. What do you suggest to clean it? Maybe you should ask for specialists. Dialogue number 2. The singer. Isn't that your pollution in the car? What do you think I should do? I think you should reduce the pollution. What do you suggest to reduce it? Maybe you should use other forms of energy. Alright. Reading. Now, citizenship. Get involved. What does citizenship mean for you? شنو المعنى ديال citizenship? Citizenship means the rights and obligations towards my community. الوطنية هي حقوق والواجبات تجاه الوطنية ولا المجتمع. Students from different nationalities were asked to define citizenship. إذن واحد مجموعة تلاميذ طرح عليهم سؤال لتعريف citizenship. The following statements are some of their replies. هادو بعض من الأجوبة ديالهم came from India, from Sudan, from United States. Now, which of these definitions شكون من هادو express better your opinion اللي كتعبر على التعريف ديالك ولا الرأي ديالك. بطبيعة الحال هذه هي اللي كتعبر على الرأي ديالي. Citizenship means being a member and supporting one's community and country, voting,
conserving natural resources, participating in local community projects are all parts of citizenship. Alright, now let's move to another thing, active citizenship. ندوزو دابا reading. Listen please to this reading. Active citizenship. A good illustration of citizenship in action can be found in a small village, about an hour's journey from Fez in the Middle Atlas region of Morocco. Prior to 2001, the majority of the children in that village had never seen a school, much less attended one. At a very young age, most of them went to work in the countryside, tending fields or herding goats. Those who were lucky enough to attend classes were forced to walk several miles over rough roads to the nearest school. In this drought-stricken region, water was often rationed. Keeping the people supplied with sufficient water meant endless treks down the hill to the village well on donkeys. When the Medisat.com Foundation decided to build a school there, the community donated the land and provided much of the labor for construction. In keeping with Medisat.com's philosophy, the school was situated in the physical center of the community with the aim of making it a key driver in local development. The architectural style and building materials reflected local traditions. What emerged was a complex of buildings that feature domes and graceful arches, punctuated by paved courtyards open to the sky. A reliable water supply was provided with the assistance of a foundation partner, the Drinking Water Utility, ONEP. When the doors of the school finally opened in 2001, one of the school's two teachers, Abdesalam, had to show the children how to operate the taps, without running water in their village. They had never used a water tap. Soon after the school opened, a representative of the foundation met with the villagers and reflected on the nature of the partnership that Medisat.com has struck with rural communities across Morocco. We'll finish the work and give you the keys because these are your walls, your land, and your children, she told the assembled citizens of the village. Alright, now let's move to the exercises, please. Give an example of organization, association, or foundation that promotes citizenship in your area, village, city, or country. What do they do to serve the people? هنا نطلب منكم نعطيو العنوان ديال أو الأسماء ديال بعض الجمعيات أو منظمات اللي كتدعم ولا اللي كتدافع على الوطنية أو لا على أنك تقوم بأنشطة اللي تخدم المجتمع ديالك. Skim the following text and take notes to fill in the chart. مطلوب منكم أنكم تعمروا الجدول. Situation in the village before the school was built. إذا شنو هي الوضعية ديال القرية اللي تكلمنا عليها من قبل ما تبنى المدرسة ومن بعد ما تبنى المدرسة غادي نشوفوا. So the majority of the children had never seen a school. الأغلبية ديالهم عمرهم ما شافوا المدرسة. Most of them went to work. الأغلبية ديالهم كانوا كيمشيو للعمل. Water was often rationed. الماء كان دائما يعني متحكم فيه يعني على حسب كل واحد والدور ديالو يعني مقنن هذا هو المعنى ديالها. And they were forced to walk several miles بمعنى كانوا الأطفال مجبرين باش يمشيو واحد المجموعة ديال المسافات باش يوصلوا المدرسة. دابا the situation in the village after so a reliable water supply was provided. إذا بعد ما بنا لهم المدرسة in the center أولا the school was in the center so there was no need to walk a long distance ومن بعد reliable water supply was provided. إن أعطوهم واحد هذاك الماء أصبحوا مزودين بالماء وكذلك the children learned how to operate the taps. تعلموا التلاميذ كيفاش أنهم يفتحوا الروبينيات ويتعاملوا مع الروبينيات. إذا taps. Next exercise number 5. Find in the text words or expressions that mean the same as. أعطيوني المرادف ديال caring for, attending or looking after. هذا المعنى ديالها tending or herding. Okay. Then you have severely affected by shortage of rain. معنى ديالها مرادف ديالها في text drought stricken بمعنى الجفاف. Hard journey بمعنى the treks. Answer these questions about the text. جاوب على الأسئلة على التكست. Why was water rationed in the village? علاش كان الماء مقنن في الفيلاج? Because of the drought. بسبب الجفاف. Who contributed in the building of the school and how? So the community donated. The community
الجماعة هي اللي ساهمت donated the land and provided the community بمعنى المجتمع، يعني الناس ديال هذيك donated the land عطاو الأرض and provided much of the labor for construction، إذا عطاو اليد العاملة للبناء. When were children able to attend the new school? In 2001. What is Medersat.com's philosophy about building school؟ شنو هي الفلسفة ديال هذه الجمعية بناء المدارس؟ الفلسفة ديالها هي to build the school in the center of the community، بناء المدارس في وسط المجتمع أو المكان أو الفيلاج for making it the key، لجعل المدرسة هي المفتاح للتنمية المحلية. Look up these pairs of sentences from the text and distinguish the cause and the consequence. عندنا واحد مجموعة جمل هنايا 4 ديال الجمل فين هي the cause فين هي the consequence. So the first one is going to be the consequence, the second one is going to be the cause, the third one is going to be the consequence, and the fourth one is going to be the cause. What conclusions can you draw from the text about؟ شنو هو الاستنتاجات اللي ممكن نستخلصوها من التكست هذا اللي قرينا على citizenship؟ So, one aspect of citizenship is to care for the common good of the community. إذن واحد المظهر من مظاهر المواطنة هي الاعتناء بالصالح العام ديال المجتمع. The involvement of organization in community. This involvement has many advantages. إذن الانخراط ديال المنظمات في الحياة ديال المجتمع هو انخراط عنده مجموعة ديال advantages، مجموعة ديال الإيجابيات. The role of NGOs in community life. شنو الدور ديال الجمعيات غير حكومية في الحياة ديال المجتمع؟ It's very important to the development and needs. إذا مهم بالنسبة لتلبية الحاجيات ولتطوير المجتمع. And needs ويحتاج to be supported، أننا ندعموا هذا الانخراط and تشجعه. Grammar now. Grammar اليوم نقراو report speech. شنو معنى ندير report speech؟ هو الخطاب المنقول. شوفوا في الجمل اللي عندكم هنايا read the following sentences then classify them in the chart below. عندنا هنايا A. Citizenship includes civic virtues and duties the teacher always states. إذن هنا عندنا هذه report speech direct speech. هنا عندنا حوار مباشر. باش كنعرفوا الحوار المباشر كنعرفوه ملي كيكون عندنا هاد inverted commas، هاد لي فيرغول اللي كاينين هنايا. اذا بمعنى ان الحوار مباشر. شنو هو ريبورت سبيش؟ هي ملي كنحولوا هذه من حوار مباشر الى غير مباشر. نشوفوا بعدا فين هي ستيتمنت عندنا، فين هي commands، هي بحال الاوامر questions هما الاسئله. So number 1 is a statement يعني قول. number 2 is a question. number 3 is a command. Always express your gratitude بمعنى دائما عبر على الامتنان ديالك والشكر ديالك. remind بمعنى تذكر. and D is a question and E is also a question. إذن هادو questions. Okay. Now read and notice how the above sentences are reported. لاحظوا كيفاش رجعنا هاد الجمل من direct ل indirect. لاحظوا the teacher always states that citizenship includes civic virtues and duties. لاحظوا هنا عندنا states in the present simple present بمعنى includes بقات هي هذيك مصرفة في simple present. Some students ask their teacher what fairness is. إذا هنا ask fairness هو العدل. إذا هنا لاحظوا لأن اللي وقع التغيير هو أن السؤال ما بقاش سؤال، رجعنا جملة عادية. هذا من بين أهم الأشياء. My mother often reminds me to always express my gratitude. هنا لاحظوا لأن استعملنا reminds تذكرني وكيجي دائما مع infinitive to. And Ibrahim wonders if سؤال كان عندنا سؤال ورجعناه if. wonders بمعنى يستغرب إذا. if civility is similar. civility is similar يعني متساوية أو لا تشبه politeness أدب. Now report the following sentences as indicated. إذن غادي نحاولوا ما أمكن نحولوا هذه الجمل من direct into indirect. Number 1. Responsibility means being in charge of our choices and our lives. The code states that responsibility ونكمل الجملة ما كيوقعش تغيير هنا نهائيا. Responsibility means being etc. إذا هنا ما كاينش تغيير. دائما اللي كيكون عندنا الفيرب simple present هذا اللي ندور عليهم بالعلامات هذا كنسميوه introducing verbs. اوكي اللي كيكون في simple present no change ما كيكون حتى شي تغيير.
الجملة الثانية what does fairness involve؟ هنا students ask their teacher what fairness involves. يعني شنو عملنا التغيير؟ بدلنا السؤال ما بقاش السؤال، بمعنى الجملة ما بقاتش interrogative ولات affirmative. Fairness involves issues of equality and impartiality. Now the teacher replies that fairness ونكملوا الجملة هي هذيك. Never judge others without prior knowledge. Judge them only on their characters, abilities and conduct. He always warns them not to judge. إذا ملي كيكون عندنا never فهي negative، إذا كنعملو not to. والثانية judge them بمعنى and to judge them وكتبقى الجملة هي هذيك. Did you watch yesterday's show about citizenship؟ في الحقيقة هذا خطأ في السؤال هذايا، لأن I'm sorry ما كاينش خطأ وإنما نعطيكم في الباست، إذا الجملة كتبقى في الباست. My friend wants to know if you watched a day yesterday's show about citizenship. اوكي هنا كاين خطأ تما ما كاينش خصو يجي هاد على أي. دوزو دابا شنو معنى شنو كيوقع عندنا في الريبورت speech when the introducing verb is in the past. ملي كيكون الفعل اللي كيقدم لنا القول في simple past then many changes happen. كيوقعوا واحد المجموعة ديال التغييرات في الجملة. مثلا I am very sick he said. رجعت he said that he was very sick. شنو هو القاعدة هنايا؟ القاعدة هو أن كان عندنا I am simple present رجعناها was simple past. إذا القاعدة غتكون بهذه الطريقة هذه verb tenses. ملي كيكون عندنا شي فعل في simple present كنرجعوه simple past، وملي كيكون عندنا present continuous كنرجع past continuous، ملي كيكون عندنا past simple كنرجع past perfect، ملي كيكون عندنا present perfect كنرجع past perfect. إلا كان عندنا would كترجع will would must had to can could may might. آخرين ما كيبقاش فيهم تغيير. نعطيكم مثال I am exhausted غترجع he said that he was exhausted تعبان. I am studying he told me that he was studying. I loved in the simple past he told me that he had loved. I have never been to Rome he said that he had never been to Rome. I will help you he said that he would help me. You must pay attention he told me that I had to pay attention. لاحظوا رجعناها had to. You can stay with me she said that I could stay with her. لاحظوا التغييرات اللي كتوقع أخرى. I may arrive late he told me that he might arrive late. I should help Tom she said that she should help Tom. إذا هادو هما التغييرات اللي كيوقعوا، هذه هي القاعدة اللي كتوقع. كاين تغييرات أخرى هي هذه اللي كيكون عندنا here كنرجع there now then last week the previous week ولا the week before. بحال yesterday كنرجع the day before next كنرجع the following this that these those today that day a year ago a year before. اوكي دوزو دابا نرجعو للكتاب. He told me هنا read this excerpt from Kofi Annan's speech and do the task below. إذا عندنا واحد القول ديال كوفي عنان غتقراوه ومن بعد غادي نعملو نرجعوه للindirect speech. Alright هنا رجعنا للindirect. A spokesman of the United States Nations has reported Kofi Annan's speech بمعنى نقل خطاب ديال كوفي عنان. Study and notice the changes. لاحظوا التغييرات. Kofi Annan said that the leadership was needed. هو قال is needed رجعت was more than it had been 60 years كانت ago رجعت before. إذا شنو التغييرات اللي وقعت هنايا غنشوفوها في هذا الطابلو اللي عندنا هنايا. بالنسبة للreporting verbs كان عندنا said وكان عندنا added وكان عندنا stated وكان عندنا stressed وعندنا insisted وعندنا declared. إذا هادو هما reported verbs reporting verbs يعني الأفعال اللي كتقدم لنا القول. added بمعنى أضاف stated بمعنى أعلن declared كذلك أعلن stated قال insisted هي أكد stressed هي معنى ديالها أكد. دابا نشوفو كيفاش كان عندنا الفعل. كان is رجع was كان have رجع had كان have achieved رجع had achieved كان could remains remained tomorrow the day after these those و ago رجعت before احتراما للقاعدة اللي عطيتها لكم قبل. هذا هو الدرس ديال report speech بكل اختصار.
Now writing. دوزو writing. بالنسبة للwriting ما عندكمش شي writing مهم هنايا سوى application form، يعني أنكم تعمروا واحد الابليكيشن. Read the following advertisement and answer the following question below it. Have you got talents, skills or experience that would like to share with people worldwide? Worldwide بمعنى في جميع أنحاء العالم. Would you like to contribute to global welfare? هل تريد أن تساهم في الرخاء العالمي؟ Here is the chance you have been waiting for. هذه فرصة اللي كنت كتنتظر. UNESCO is launching. تطلق اليونسكو volunteer program، واحد البرنامج ديال التطوع for global citizenship. Join our efforts. التحق بجهودنا ولا انضم إلى جهودنا to build a better world لبناء عالم أفضل. Interested بمعنى هل أنت مهتم؟ Fill in the application form. أعطاكم واحد الابليكيشن below and email it to. صيفطها بالإيميل إلى. إذا هنا شفت ديك الابليكيشن هذيك خاصكم تعمروا المعلومات. It's not very important، ماشي مهمة بزاف، ولكن بالنسبة للرايتين في هاد اليونت نمبر 7 كنبغي نركز لي على هاد القضية how to write a paragraph. مثلا عطاوكم في امتحان Do you think you are a good citizen? What should you do to be a good citizen؟ نعرف إذا عطاكم هاد السؤال هذا في امتحان ديال البكالوريا، منين غنجيبو المعلومات باش نكتبو باراغراف؟ ها منين غنجيبو المعلومات؟ من داك اللي كان عندكم في أول صفحة ديال يونت نمبر 7. من هنا غنجيب معلومات جمل وأفكار وغادي نلصقها مع بعضياتها باش نجاوب على السؤال هذايا. Do you think you are a good citizen؟ السؤال الأول. What should you do to be a good citizen؟ إذا هنا غنختار الجمل والأفكار ونعملها على شكل writing. غادي يكون writing ديالي بهذه الطريقة هذه. I think I am a good citizen. To be a good citizen, you should fulfill many obligations. You should tell the truth and do your personal best. You should also respect others and earn your livelihood. Besides, you ought to be concerned for the common good and have a say in what happens. Along with respecting the flag of your country, you'd better participate in community activities. Moreover, you should believe in human dignity and equality. Not only should you be tolerant, but you should also respect the rules and laws. Finally, you have to pay taxes, vote and respect the environment. Now, اللي مهم في هذا الرايتين هذايا أولا نشوفوا دوك اللون الأزرق. اللون الأزرق هادو كاملين عبارات ديال given advice اللي استعملناها في الحصة هذه. should, ought to, have to تاهي أنا استعملتها like advice وخا هي obligation حقيقة. ما علينا. باللون الأحمر كذلك عندكم الروابط linking words اللي كيعبروا على addition إضافة. لاحظوا هنا كنعطي معلومة وكنضيف معلومة أخرى وخصني نستعمل الروابط also, besides, along with. لاحظوا الاستعمال ديال along with استعملناه مع الverb ing. أوكي. كذلك moreover كذلك not only. أوكي. والختام ديال الباراغراف ديالي finally. Thank you very much. Thank you very much for watching. This is the end of unit number 7. ما فيهاش بزاف هاد unit number 7. كذلك فيها أهم درس هو report speech. report speech خصكم تكونوا عاقلين تحفظوا القواعد ديال كيفاش نبدلوا from simple present to simple past. داكشي هذا هو اللي مهم. وبالنسبة للرايتين عندكم هنا اللي مهم هي application ما كتجيش في البكالوريا. هذه ما عمرها ما جات في البكالوريا. ما سي با امبورطون. مهمة لكم مثلا في مستقبلا هي ملي تعمروا شي حاجة شي application شي استمارة، ولكن بالنسبة للبكالوريا I think it's not very important. So thank you very much for watching. This is the end of unit number 7 presented by Ahmed SAYAR. See you later. Before you leave again, remember to like, share and follow and subscribe. Thank you very much. See you next time.